Assalamu alaikum warahmatullahi, barka da wannan lokaci. A wannan bidiyon Allah yadda za mu yi magana akan taxes da mutum ya kamata ya yi duk 24 hours. Saboda ba zai yiwu a ce kana amfani da application baka san a 24 hours yaushe ne me ya kamata ka yi, zai zama ne kana ɓata wa kanka lokaci. To amma idan ya zama akwai wani abubuwa da kake yi a ciki, to Allah yadda zai sauƙaƙe maka wahalhalu wajen yin amfani da wannan application ɗin. A kullum idan ka kula can sama kusa da wani kalma ranking nan gurin, gashi nan ne masa cycle, gashi nan an rubuta tax. A nan gurin da kuma ƙasan nan gurin inda aka ce family, a nan guraren ne inda za ka zo ka riƙa yin taxes ɗinka. Bari mu fara da na can sama tax. Tax ana yin shi ne duk bayan 24 hours, wanda sabo ake sawa, ba lallai wanda aka saka maka shi za a samu ne. To abu na farko a nan gurin in ka kula ga wasu gidaje nan guda 7 haka ga suna yawwa. Na ɗaya idan ka yi shiga a sati a kullum za a baka coins guda 10. Na biyu za a baka 10,000. Na uku za a baka $0.1. Sai kuma na hudu za a baka coins guda 50,000. Na biyar za a baka coins guda 100,000. Na shida za a baka coins guda 200,000. Sai na 7 cikar sati za a baka $0.5. Yawwa, to yanzu misali wayancan mun ji yacce ake, kuma dole ne mutum sai kana yi. In ba ka yi, shi application ɗin kamar zai warware maka duk wani, a ce misali kana shiga cikin app, baka shiga cikin app ko yau ka shiga gobe ka ki shiga, to za su riƙa warware maka abubuwanka. Misali kamar withdrawal, za ga an ce sai ka yi kaza, to duka irin wannan abubuwan. Misali a cikin wa'annan abubuwan kowanne za mu ɗauke shi ɗaya bayan ɗaya. Bari mu fara da na farko. Suka ce stay in any family room for 5 minutes. Suka ce ka shiga kowanne family room ka tsaya na minti 5, wanda zan maka bayani shi ma room ɗin ya ake shigan shi, ya za ka tsaya na minti 5. Za su ba ka coin 18,000. Ba dole ba ne, amma idan kana yin wannan shine zai ƙara maka hanyar da za ka samu coins, wanda coins ɗin shine kuɗin. Gashi nan gold. Sai kuma na biyu suka ce kaga na yi wannan, gashi nan yayi, shi kuma wannan ban yi shi ba. Gashi nan suka ce play any game and win. A ciki akwai gyama-gyamai da ake yi, saboda ba zai yiwu ka san application wanda yake na kamar a ce live zai zama boring ne, zai zama na ba wanda yake jin daɗi wajen yin amfani shi. Suka ce kai kowace game a ciki inda kai win, shi ma za a baka gold guda 18,000. To sai na uku wanda suka ce made 5 playmates. Suka ce ka samu abokanai guda 5, shi ma duk 24 hours ne. In ka kula za ga na yi shi guda 5, inda kai adin ɗin friends guda 5 shikenan. Ya ake yinsa shi ma zan nuna maka duka yadda ake yi. Sai kuma na 6 suka ce give gift to family members. Ka ba da kyauta ga 'yan cikin group ko kuma membobi na cikin group, su suna ce musu family ba group ba. Sai kuma nan gurin suka ce daily top up. In aka ce top up a turanci misali kamar ka sai wani abu, to idan kana yin siyayya a cikin app ɗin, za ga a ciki idan kana son ka sai coins ko wani abu, akwai coins ɗin wanda ake yin kyauta da su, za ka iya yin gift da su. To idan ka yi wannan pop up ɗin, top up, a san ko katin waya za a ce, ba a cewa credit waye irin wannan kalmomin, sai dai a ce top up card ko wani abu makamancin haka, wai shine katin waya da turanci kenan. To mun ga wancan taxes ɗin yanda za a yi su, na ce zan nuna mana. To sai kuma ɗaya tax ɗin shi ma yauwa, sai ɗaya tax ɗin na nan ƙasan nan inda aka ce family. Za mu taɓa family ɗin. A cikin family nan za ka ga inda aka ce member, ga tax, ga family party. To wanne za mu yi a ciki? Za mu taɓa tax. To a tax abu na farko nan gurin suka ce consume 100 coins. Ka ƙarar da coins guda 100 wajen yin gift, wajen yin waye bamba. To sai kuma na biyu suka ce daily entering to
the family. Kullum in dai ka shiga cikin kamar shiga na kullun da kullun, abin da yake wanda za a riƙa yin shi kullun da kullun, in dai kana shiga to in ka kula za ga gashi yayi mini alamar receive kawai da na taɓa receive haka zai bani coins guda 3,000 har da 600. To yayi receive din. Sai kuma wannan na uku suka ce daily 30-minute live podcast. Shi ana so misali mutum ya yi minti 30 yana live, amma kuma shi ma ana so kai at least sau 30. Ka gane? At least ana so ka yi minti 30. To kaga a cikin minti 30 din na yi 0, ban yi ko ɗaya ba. Wanda shi kuma family din kana so ka kirkire shi ma again sai kana da wannan, sai ka kai level 40. Shi kuma nan suka ce release updates, ka saki update. Shi wannan update din menene? Kawai in ka shiga ne zai baka dama ka sa hoto, wanda shi ma daga by step in Allah da duka zamu zo. Kawai in ka shiga zai baka dama ka shiga cikin galarinka. A galarinka sai ka zaɓi kowane hoto, kawai hoton ya zamana babu ko makami, kamar dai irin dokoki irin na TikTok da sauransu, ya zamana babu irin ko yaka abin tsaraici ko kaza irin wannan. To suka ce sai nan ka sami friends, in dai kai samu close friends a cikin family, nan kuma coins 100,000 gift to any family member. Sannan ka ba da kyauta a cikin wannan wa yake da suna a cikin group, nan ma kana da coins. Sai gift to your payment in your family. To a cikin family nan shi ma akwai mutanen iri-iri ne. To shi wannan payment a cikin group din naka, nan ma za ka nemo mutum ɗaya sai kai mai kyauta. Inda kai mai kyauta 30,000. Sai aka ce shi kuma wannan minor upgrade level 1. Akwai mining da ake, in ka kula ni kawai receiving zan yi, da na taɓa receive za a bani coin 3,000. Gashi nan na riga da na yi shi. To ta nan kenan idan mutum zai ƙirƙiri family can sama nan gurin inda za ka